Learn Gujarati from English, agreement, apology and precision with माफी, and. सहमति. Welcome to Gujarati Mischief. Hey, you're about to learn some seriously useful Gujarati without sounding like a robot reading office email. And yes, we will make meetings, apologies, and precision a little less scary and a lot more funny. Today you will practice 5 full Gujarati sentences that sound smart, practical, and very human. Our stars are. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. તેણીએ સંમતિ આપી છે, જો કે હજી કેટલીક વિગતો બાકી છે. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા, જેમાં દરેકે થોડું સમાધાન કર્યું. તેણે વિકલ્પ સૂચવતા યોજનાની ટીકા કરી. And. તેણીએ બધું સમજાવ્યું અને ખૂબ ચોક્કસ રહી. The late legend. Let's begin with the most universal human experience, being late and pretending the traffic was written by a tragic poet. Your job is easier though, just learn the sentence. English. He came late while apologizing immediately. Gujarati. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. Tiny chunks. મોડો આવ્યો. Means came late. તરત જ. Means immediately. માફી માંગી. Means apologized or literally asked forgiveness. Funny image. Imagine a man crashing into a room, out of breath, hair heroic, bag upside down, and before anyone can speak he blurts out. માફી માંગી. Even the clock forgives him. Repeat after me. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. One more time, slower. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. Yes, but also. Details. Now we enter the kingdom of adult life, where people say yes, but the spreadsheet says maybe. This sentence is perfect for work, planning, and polite caution. English. She has agreed, though details are still open. Gujarati. તેણીએ સંમતિ આપી છે, જો કે હજી કેટલીક વિગતો બાકી છે. Keywords. સંમતિ. Means agreement or consent. વિગતો. Means details. બાકી છે. Means are still remaining. Imagine someone celebrating wildly because she said yes, while 20 tiny papers run around screaming. વિગતો બાકી છે. That is this sentence. Repeat it. તેણીએ સંમતિ આપી છે, જો કે હજી કેટલીક વિગતો બાકી છે. Memory trick. First the happy part. સંમતિ આપી છે. Then the realistic part. વિગતો બાકી છે. Peace treaty with snacks. Next comes compromise, the magical moment when nobody gets everything and everyone still feels oddly proud. Honestly, that is civilization. English. We came to an agreement, with each side making concessions. Gujarati. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા, જેમાં દરેકે થોડું સમાધાન કર્યું. Keywords. સહમતિ. Means agreement. સમાધાન. Means compromise, settlement, or resolution depending on context. Picture 2 stubborn goats on a narrow path. One steps back, the other also steps back. They nod like serious diplomats and announce. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા. Say the full sentence. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા, જેમાં દરેકે થોડું સમાધાન કર્યું. Short rhythm drill. સહમતિ. સમાધાન. સહમતિ. સમાધાન. Criticize like a hero. Complaining is easy. Suggesting something better is elite behavior. This sentence lets you sound constructive instead of dramatically useless. English. He criticized the plan while suggesting an alternative. Gujarati. તેણે વિકલ્પ સૂચવતા યોજનાની ટીકા કરી. Keywords. યોજના. Means plan. ટીકા. Means criticism. વિકલ્પ. Means alternative. Funny meeting scene. Everyone stares at a terrible plan. One brave soul says, politely but firmly, no. Then he raises a finger and reveals a shiny new. વિકલ્પ. Hero music plays. Repeat after me. તેણે વિકલ્પ સૂચવતા યોજનાની ટીકા કરી. Mini contrast, not just.
टीका, Also. विकल्प, That makes the sentence helpful, not grumpy. Precision Queen. Our last sentence is for that one person who explains everything so clearly that confusion quietly packs its bags and leaves. Let's learn it. English. She explained everything while remaining very precise. Gujarati. તેણીએ બધું સમજાવ્યું અને ખૂબ ચોક્કસ રહી. Key words. સમજાવ્યું, Means explained. બધું, Means everything. ચોક્કસ, Means precise or exact. Imagine a teacher explaining even the humble banana with laser-level detail. By the end, the banana understands itself better. That is. ખૂબ ચોક્કસ રહી. Repeat the full sentence. તેણીએ બધું સમજાવ્યું અને ખૂબ ચોક્કસ રહી. Quick emphasis drill. બધું સમજાવ્યું. ખૂબ ચોક્કસ રહી. Mini dialogue madness. Time to hear the sentences in a playful flow. Just listen once, then repeat the Gujarati parts with confidence. Manager. What happened this morning? Employee. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. Colleague. Did she finally say yes? Reply. તેણીએ સંમતિ આપી છે, જો કે હજી કેટલીક વિગતો બાકી છે. Mediator. So, after all that drama? Team. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા, જેમાં દરેકે થોડું સમાધાન કર્યું. Intern. Was the plan perfect? Boss. Not exactly. તેણે વિકલ્પ સૂચવતા યોજનાની ટીકા કરી. Student. Why did everyone suddenly understand? Teacher. Because. તેણીએ બધું સમજાવ્યું અને ખૂબ ચોક્કસ રહી. Quick recall challenge. Now test yourself. I will give the English, and you try to say the Gujarati before the answer arrives like a dramatic reveal. He came late while apologizing immediately. Answer. તે મોડો આવ્યો અને તેણે તરત જ માફી માંગી. She has agreed, though details are still open. Answer. તેણીએ સંમતિ આપી છે, જો કે હજી કેટલીક વિગતો બાકી છે. We came to an agreement, with each side making concessions. Answer. અમે સહમતિ પર પહોંચ્યા, જેમાં દરેકે થોડું સમાધાન કર્યું. He criticized the plan while suggesting an alternative. Answer. તેણે વિકલ્પ સૂચવતા યોજનાની ટીકા કરી. She explained everything while remaining very precise. Answer. તેણીએ બધું સમજાવ્યું અને ખૂબ ચોક્કસ રહી. Friendly conclusion. You did great. Yes, even if you whispered one sentence like a confused philosopher into a coffee mug. Today you practiced 5 strong English to Gujarati sentences for real situations: apology, agreement, unfinished details, compromise, criticism with an alternative, and precise explanation. Thank you for learning with me. Keep repeating the Gujarati lines out loud, use them in tiny daily practice, and come back again soon. Little by little. સહમતિ, માફી, ટીકા, And. ચોક્કસ. Will start to feel natural.